Okay. Okay. Heint beneien wir unsere Treffungen, was geschehen zweimal a Woche, alle Montag und Donnerstag. Heint ist Montag, der 20. Februar 2023. Heint treffen wir sich in unserer Treffung Nummer 235. This is our meeting number 235. And today we planned to try to finish the story of Chaim Grade, Zeides Uneiniglich. Please, Nechama, if Aviva or Daniel will appear, so let me know. Okay. Yeah. I hope you have on your screen for everyone the story Zeides Uneiniglich. Ja, die letzte Paragraph. Ja. Der letzte Paragraph von der Erzählung. Ja, ja. Wir seien kiemat Auf welcher Seite? Vera, welche Seite? What page are we on? Nechama, No, ich kann nicht hören, Vera. Mute. What page? Yeah. Pages 44. 44, okay. Wir haben geendigt 43, 43 we finished. Ja, wir seien auf dem letzten Dach. Paragraph. Oh, Okay. ja, אוקיי. אז בבקשה, נחמה. okay. רק אני אצא לכמה דקות. אוקיי. Okay. Okay. Oi, Meirkes Rebbe hat eingedrimmelt, aber wenn chabt sich auf, bleibt nicht sitzen auf versunkener in umetike machshoves. עד פה. Try to translate into English. Euch Meirkes Rebbe. Also, Right. Meirkes The rabbi rabbi of of Meirke. Meirke. The elderly person in Beis Midas Yashan who was teaching Meirke. Yes. Hat eingedrimmelt, had a dream. No. Or Eingedrimmelt, eindrimmeln, the verb eindrimmeln. Drimmel is a nap. Eindrimmeln, he became sleepy. oh, I see. Okay. Okay. Aber wenn chabt sich auf, but when he awoke, Right. bleibt nicht sitzen auf versunkener in umetike machshoves. Machshoves. He didn't remain or stay sitting. Right. Steeped or deep in, deep deep into. okay, deep in, okay, deep into or deep in sad thoughts. Right. תמשיך. Okay. Is beteve ayid mit alev sameach. He is naturally Right. a Jew with a
I don't want to say a happy heart, but Exactly, with a Oh. happy heart. oh, okay. Or with a heart of joy? No, I don't know. You can translate as you want, but you understood Okay. it. Okay. Yeah. Okay. Geht zum Handfass, waschen die Hände und hat Bedeer über zu lernen, als was hat von die junge Muflogi. Yeah, נכון. Okay, genascht in Right. Halacha und Agode. Okay. 2-3 מילים ביידיש ו-translate into English. Okay. Geht zum Handfass. So he goes to the it's like is that like a hand towel? A handfass? לא, handfass זה כמו בעברית כיור. זה היה בסיפור קודם. He goes to the handfass, the place where you wash your hands in the Beis Mikdash. Oh, the wash basin is like a Right. wash or like a hand basin. The wash basin, yes. Okay, or like we say a sink, right? Right. Okay. Handfass, waschen die Hände, to wash his hands. Right. Und hat Bedeya. One moment, I have a question. Why the first thing he does when he awakes is to go to wash his hands? Because I think die fromme Leute, wenn sie aufwecken in der Wenn sie Früh, wecken sich auf. wenn sie wecken sich auf in der Früh, Right. die erste Sache, was sie tun, ist zu waschen die Hände, ja? Das ist die zweite Sache. Die Oh. erste Sache, was sie tun, sie sagen, מוידה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. Sie sagen, sie danken Gott, was sie leben weiter. Und danach waschen sie die Hände. האם את, רגע, נחמה, האם את מכירה את המוידה אני, את התפילה הזאת? Yeah, מודה אני לפניך. בסדר, ואחר כך הם רוחצים ידיים, כן. Aber die Weib bringt die Wasser, ja? Das ist, wie ich habe gesehen in einem Film. Die Weib. Ich meine, als der Film ist zu folkloristisch. Okay. Man geht zu und man nimmt הכלי mit Wasser und man gießt ob die Finger von beiden Händen. יש לי שאלה, כן, בבקשה, ורה. זה כמו נטילת ידיים או רק... כן, זה כמו נטילת ידיים, אבל als die Weib, was ihr hat gesehen in dem Film, Nechama, das ist nur ein Film. Ich glaube nicht, als erstens, ein Mensch, ein Jid, wird nicht geboren mit der Weib. Ja, okay. Das heißt, Okay. Aber die Mama bringt das Wasser zu die Kinder, zu die Sehen, ne? Okay. Nein. Okay. Das ist in einem Film, ist das Ja. gut. Aber, Okay. okay. Alright. ממשיכים. Okay. Waschen die Hände und hat Bedeya über zu lernen, als was hat von die junge Muflogim genascht in Halacha und Agode. מה זה גנשת? Oh, to nash is to eat is to essen, to naschen is to essen etwas, was ist dies? Naschen to... כן, I understand that you know passively what it means from your
knowledge of passive Yiddish. In America, sagt man, es der Nash. Nummer the nation. The basic meaning of the word nation is to take something in your mouth, not in the framework of your meals. It must not be a sweet thing. Nation means to eat something out of the traditional meals, which means to take something not planned as a meal you have to eat. When you say that you understand Nash is to take a sweet thing, this is only if you like sweet things, but you can take also something which is not sweet. The word nation doesn't mean sweet things, but it means to eat something not in the regular time of your meals. Okay? Ja, in Weinreichs Wörterbuch, es ist geschrieben nibble, like to nibble on, eat sweets, und genaschen von, benefit from, especially learn from. Which means? To haben a benefit from, right. Especially to learn from. Okay. To lernen von yeah. Ich habe nicht to benefit from, especially learn from. Right. You can use nation as it's everything you benefit from, not in the line of things you have to do. Yeah? So why do they say to benefit? Because it's not planned to take in your mind or in your mouth. It's something which happens out of the regular way of having things, okay? Okay. עכשיו תתחילי נחמה לתרגם מה שקראת. 2-3 מילים. Okay, just a minute. Okay, so geht zum Handfass, waschen die Hände und hat Bedehe. Hot bedeje, what does it mean? And he had the idea, or he had the thought? He plans. Oh, it means to plan? Okay. It means to plan, which means he thinks about what he will do in the future after he will wash his hands. Okay. Hom bedeye means to plan what is the next step you will do before you do it. Okay. Über zu lernen. Als. So to I don't know. To learn again. Oh, to repeat. Either okay. learning, to learn again, to repeat what? Ken? Als was hat von die junge beflogen. Ken. So to learn again everything which he I guess benefited from his teachers, his young teachers. In Halacha und Agoda. So my question is, why Chaim Grade, when he wants to say that this elderly person wants to repeat in his memory everything he benefited from his two young teachers,
Why does Grade use the word nashed? He could at the same time say what he learned. Why says Grade what he nashed? Vera or Nechama, מה אתן אומרות? Why he uses especially the word nashed, instead of saying what he learned before they lived. אולי בגלל שהוא הזכיר דברים שהם למדו עם לימדו. כן, שהם לימדו את הזקנים. לא, הוא הזכיר מה הם למדו עם המורים הצעירים. אז למה הוא לא אמר גרדה מה שהם למדו? למה הוא צריך להיות ווזיום גנשט? כי זה לא היה אולי בזמן המסוים, אומרים את הדברים האלה כמו תפילות, אומרים בזמן מסוים שמתאים לתפילה כזאת או אחרת. בסדר, ורה, אבל גם לימוד תורה, כן. יש זמן מסוים. אז למה לא אמר גרדה ווזיום גלרן תפונה לא כהונה גודה? למה הוא אומר ווזיום גנשט? נחמה, מה את אומרת? אני עוד רוצה להגיד. רגע, תנו לנחמה ואחר כך ורה עוד פעם. כן, נחמה. Das ist ein Wort, was ist besonder, weil die Rebbes wollen, sie wollen nicht sein und es ist wie eine Matone, like to benefit from, das ist nicht, Kinder lernen is lernen Torah, ja, und in Yeshiva, aber zu trachten wegen zu naschen, zu haben, wie sagt man, a benefit auf Yiddish? haben, איך אומרים benefit ביידיש? אני חושב, כן? Solche sein zu etwas. Oder der Nutzen, ja? Der Nutzen. Oder a Meile, right? Die Meile, like, okay. As sie haben nicht gewusst Feier, sie sagen, right? I mean, wir haben gerät wegen am Haaretzim. As it's in Sof Meise, Chaim gerade sagt, as ja, lernen, aber euch zu haben am Meile. Okay, את מתקרבת, this is the direction, אבל עוד מעט, ורה, מה את רצית להגיד? אני רוצה להגיד למה להשתמש גרדה במילה נשן? כן. אולי בגלל שהוא רצה לשמח את עצמו. מי זה הוא? רגע, לא, הוא, אני לא יודע מי. מי זה הוא? המורה של איציק קוראים לו. או מאיר כן. כן. אז הכן של הזה. מאיר כן. כי הוא היה עם לב שמח, אז הוא התעורר, וטוב, רצה לשמח את עצמו, וזהו, אז הוא פתאום בא לו לראש מה שהם למדו עם המורים הצעירים. יפה. גם ורה וגם נחמה אמרו דברים נכונים.
אבל עדיין יש משהו עוד יותר יסודי. There is, for the word nation, a more seminal meaning here. And what is the more seminal meaning? Nechama is right, Vera is right, but there is a deeper meaning. And I will try to say what is the deeper meaning of using the word nation. When you say nation in Yiddish, as I tried to explain at the beginning today, it means that you receive a benefit outside the normal way of eating or behaving. It's because of that, it's called a benefit. And why is it a benefit for the elderly people to have learned with Hirschl and Schleumele? It is a benefit for the elderly people because Hirschl and Schleumele were not supposed to teach them. Only when they came to their home in Vilna from the Kletska Yeshiva, and only because they were looking after books they have not at their home in Vilna, they reached the Beis Midrash Yashan by chance. And only because they were by chance in the Beis Midrash Yashan, the elderly people approached them. It was not planned, not by the elderly people and not by Shloime the Hirschl. The elderly people approached them by chance. So the whole situation of elderly people learning with young Bnei Torah was out of the normal way of behaving in Beis Midrash Yashan. And it lasted for a while and it finished. So every benefit the elderly people got from the two young scholars was like a nash, like tasting something not in the normal way of the life of the elderly people. And because of that, Grade uses the word to nash, because every nash in everyday life, it's a one-time benefit. You don't do it or you don't receive it every day. Because of that is a nash. It is a nash. Like it happened with Schleumele and Hirschl. Did I explain more deeply why Grade used the word nash? Nechama. Ken, אני מבינה. Das ist nicht in der normale tagtäglichen Leben. Das ist äußer a Sach, was kommt vor Every day. Yeah. Vera, את מסכימה? כן, כן, זה היה כמו מתנה שנשלחה להם משמיים. בדיוק.
מה שאני רוצה להגיד עם השאלה שלי, ועם התשובה שלכם, ועם התוספת של ההסבר שלי, מה שאני רוצה להגיד שגראדה לא השתמש במקרה במילה נש. גראדה didn't use the word nash randomly, but he used exactly the appropriate word to give the full meaning of the situation of the elderly people learning for a couple of months with two young scholars. And this is, in my opinion, the greatness of a great writer. A great writer uses the appropriate words in the appropriate context. Maybe you remember that once I said, what is the difference between poetry and prose? Quoting, I think, T.S. Eliot, if I'm not mistaken, who said, poetry is the use of the appropriate words in their appropriate order. And prose, if I remember the quotation, is to use the appropriate words. I forgot the exact quotation. But what T.S. Eliot wanted to say is that in poetry, it's very important that you should use the appropriate words in an appropriate order. Because in poetry, it's very important. Every word has its exact meaning depending also on the order you are saying these words in a poem. In prose, perhaps it's less important the order, but it is more important that the exact words should be used. In short, a great writer knows to use words depending on the context. And the hamaskana, the conclusion of what I'm trying to say is that also in poetry and also in prose, there is no a random use of words. A great writer knows which words to use in which context in order to render the most deep meaning of what he is trying to say.
in quotation marks, normal people, everyday people, don't realize, in my opinion, how important it is to use the exact words which are appropriate to an exact context. We, in our day-to-day communication with others, are not aware enough, in my opinion, how important it is to use the right words in the context of what we say. I think that all of us are not conscious enough. Writers are more conscious that every word we say can be understood differently by different persons. Because of that, we have to use the most appropriate word to what we are trying to say. Writers are conscious of that when they write. And because of that, maybe they are also conscious when they speak with others. But generally, normal people, normal in quotation marks, they are not aware that language is a very delicate means of conveying meaning. And because of that, because people generally are not aware enough, in my opinion, what happens when they use words without thinking to be exact. So normal, in quotation marks, people are exposed to misunderstandings by their fellow men or women. Nechama, how do you react to what I am trying to say? Ich hab nicht gewusst, wegen das Wort Nash. Für mir, das ist eine neue Meinung. Aber es ist sehr poetisch, es ist sehr schön geschrieben. Ken. Ich habe, I was thinking, wegen Essen, etwas süß, ja? Ken. Ja. Ihr hat in euer passive Yiddish, hat ihr gekannt dem Wort Nash, Essen etwas süß. Aber nachdem wir haben geredet, wegen dem allgemeinen Meaning von dem Wort Nash, und ihr habt reingeguckt in ein Wörterbuch, das ist eine Sache mehr wie Essen etwas süß. Essen etwas süß ist nur a particular case של המונח, של המילה נש. In mein Yiddish, in mein passive Yiddish, hab ich gekannt a Jingele, was hat lieb zu proven, nehmen in Meul verschiedene Sachen, was kennt nicht, in order to taste. Als ein Jingele hat man gerufen, a Nasher. One who
gets great pleasure Mhm. of trying everything he doesn't know from before. Mhm. Mhm. ורה, מה את אומרת על מה שאמרנו עכשיו? ורה? האם ורה שומעת? כן, כן. לא, עד שאני עושה unmute, זה לוקח זמן. כן. Don't unmute, תחזיקי את זה פתוח. כן. לא, לפעמים יש צלצולים או משהו שלא הפריע. אבל מה שאני חושבת שסופרים ומשוררים גדולים יודעים להשתמש במילים רגילות במשמעות לא רגילה, וזה מה נשן זה לא מילה רגילה. טוב, אבל מה שאני הבנתי מנחמה זה במונח של ביס, זה כן, זה רגיל. מה שהבנת, רגע, אני רוצה להבין, מה שהבנת מנחמה במובן של ביס? כן. אם אתה לוקח חתיכה של משהו בין הארוחות, פתאום בא לך, כן. זה נשן. נכון. כן? אבל להשתמש לזה זה מילה רגילה, אבל להשתמש... זה לא מילה רגילה, את לא משתמשת במילה נשן בקונטקסט או במצב אחר. למילה נשן יש לה משמעות, כמו שניסינו להסביר, מדויקת מאוד. כן, אז סופרים ומשוררים גדולים יודעים להשתמש את זה במצב לא רגיל. בזה הם גדולים. אוקיי, אני רוצה להוסיף על השיחה שלנו מסקנה נוספת, עוד יותר רחבה, ואני אגיד ככה, כמו שהמילה נשן מתייחסת לסיטואציות מסוימות, ככה יש בשפה, אנחנו מדברים עכשיו על יידיש, אלפי מילים שמגדירות מצבים מסוימים. There are hundreds and thousands of words in Yiddish, in any language, which define a special situation or a special meaning, words with special meanings. A writer, a good writer, knows, like a violinist, to play with these words, which have special meanings, and to use them in an appropriate situation. A person of everyday life, first of all, has no such a richness of knowledge about words. And even if he knows many words with special meanings, maybe he does not know how to use them. What I'm trying to say is that any language, and now we are speaking about Yiddish, any language has a vast richness, a vast diapason
a vast field of words, and when you speak or you write, not everyone knows to pick up the appropriate words for what he wants to say. Think for a moment, when you speak with your fellow men and women in your family or friends, I am sure that hundreds of times when you spoke with the people you met every day or every month or every week, I am sure, and you will tell me now if I am right, many times you felt that what you are saying to other people, even if they are from your family, is not understood enough because the use you make of words in the language we speak with them, they don't catch the exact meaning of the word as you intended or as it is written in the dictionary. Nechama, what do you say about that? Ich will sagen, als ich bin mekane, ben emetzer ret a fließig Yiddish, a tagtäglichen Yiddish, aber ich hab lieb Chaim Grades Wörter und Meise, weil nutzt bediuk, pinklach, Pinklich. pinklach. Pinklich, כן. Und sein Yiddish is hoich. Kennt Yiddish. Hoch und reich. Yeah, das ist und if I had to translate this sentence, Nashin, without a dictionary, I wouldn't know what to do with this word. Right. Ich darf rein in das Wort Nash und in Weinreichs Wörterbuch und efter ein ander Wörterbuch. Ja. No. Das ist wie our research. So, researching die Wörter und die Meinung. And you know why it is a research? It is a research because every one of us use words without entering the deepest meaning of the word. In our daily life, we don't toil to understand the full range of the words we are using. And because we don't toil to understand the full range of the words we are using, many times we are using those words not in an appropriate measure. Okay, ich habe eine Frage wegen Chaim gerade und sein Nutzen von Und sein Benutz von Benutz, ja. Es ist etwas speziell, weil kommt, ist gekommen von Lita oder Vilna, Basunder. Ich suche, wie schreibt und wie nutzt die Wörter. Das ist speziell Basunder Sach
von die Schreibers von Wilna? Nein, ich mein, als Chaim Grade is a einmalige amalgamation. Einmalige Kombinatie von a Ben Teure und von a Schreiber, wo sie sehr sensitiv zu nutzen Wörter auf Yiddish mit sehr exakten Mein. Das ist a persönliche, wie wird gesagt, a persönliche, ich suche ein Wort auf Yiddish. Ist an Ausnahme? Ja, das ist a persönliche Quality von einem Mensch, für wen die Sprache ist ein offener Buch und seine Sensitivität zu der Sprache ist so groß, als fühlt jeden Wort, wie soll ihm zu nützen. Und das kommt sei von dem, was hat gelernt in der Yeshiva, und sei von dem, was hat gelebt in Wilna und sich zugehört, wie soll jeden reden. Nicht nur Bnei Teure, nur Stam Jeden. Chaim Grade ist wie ein Schreiber ein Sponge, was hat assimiliert in sich die Form von Reden von alle soziale Schichten in Wilna. Zu sein als Schreiber wie Chaim Grade, das ist eine einmalige Erscheinung. Es ist eine nicht in der jiddischen Literatur, Schreiber wie Chaim Grade oder wie Yudla mit Peretz oder wie Mendele Moichosforim. Aber welcher Schreiber ist ähnlich zu Chaim Grade in Yiddish, auf Yiddish? Erstens wollte ihr gesagt, dass ist ein Unikum. Aber mir haben schon in der Mond Kadia Molodowski wie eine Schreiberin, was ihr Sensitivität zu Yiddish und ihr Benutz von Wörtern, sein Poesie und sein Novell, was sie hat geschrieben, okay? Ist eine spezielle Erscheinung. Aber ich wollte nicht gesucht Schreiber wie gerade. Wenn ihr lehnt gerade Prose und nicht nur die Erzählung seht es unähnlich. Wenn ihr lehnt Le Moschel, der Mame Shabosi, wo da seine Erzählungen in Prose mit der autobiografischen Unterschlag, autobiografische Basis. Die jiddische Sprache hat vergraden kein Schum Secrets.
Ich bin sicher, als wir wollten gekannt und wir wollten bedarft, tun, das, was auf Deutsch, Lemoschel, hat man getan mit Nietzsche. Ob ihr gedenkt, sind in Arois auf Deutsch zwei verschiedene Indexen. Maftech Shemot von Nietzsches Prose. Wenn wir wollten gemacht, wir wollten genommen alle Bücher, was gerade hat abgedruckt, sei Prose und sei Poesie. Und wir wollten reingelegt im Computer alles, was hat gedruckt. Und wir wollten rausgenommen vom Computer ein Index, Maftech von alle Wörter, was gerade hat geschrieben. In welche Seiten von seinen Büchern jeder Wort, was hat geschrieben, gefindet sich. Wollten wir gekannt sich auslernen, wie so gerade nichts die jiddische Sprache. Und das wird gewesen sehr interessant. Ich wollte schon heute angeschriebenen Artikel, für was ist wichtig, herausgeben ein Index, ein Maftech von alle Wörter, was gerade hat abgedruckt, in welchem Buch und in welcher Seite von welchem Buch befindet sich jeder Wort. Und das wird gewesen ein sehr vorgeschrittener Kurs wegen gerade des Yiddish. Keiner hat das nicht getan bis heute mit kein Schum jiddischen Schreiber. Keiner hat nicht genommen 1.500.000 Wörter, was Mendele Meichersforin hat geschrieben auf Yiddish. Es ist eine Konkordantie, was man hat gemacht von 1.500.000 Wörter, was Mendele hat abgedruckt auf Yiddish. Aber keiner hat nicht aufgebaut einen Kurs, wie so Mendele hat genutzt die jiddische Sprache auf der Basis von dem 1.500.000 Wörter auf Jiddisch. Ihr wisst, für was Mendele Meichersforim wird verrechnet für der Vater von der jiddischen und von der hebräischen modernen jiddischen Literatur, von der hebräischen und der modernen jiddischen Literatur. Nein, ich hab gewollt fragen, für was nicht, was heißt der? Isaac Mayer Dick ist gewesen ein Schreiber. Ja, ein bisschen im 19. Jahrhundert, kein. Ja, und öfter ist gewesen ein anderer, ich vergesse. Es ist ein Sachschreiber. Was habt ihr gewollt fragen?
War was Isaac Mayer Dick ist nicht gewesen. Der Vater von der Der modernen Ja, Literatur. ja, war was Mendele und nicht Isaac Mayer. Ja, ja. Okay. Der Entfer, was ich kann euch entfernen, ist, als Isaac Mayer Dick, was hat gelebt ein bisschen früher oder gedruckt ein bisschen früher vor Mendele Moichers Forim, sein Sprach, Isaac Mayer Dick ist gewesen ein Maskil, ein religiöser Jid ein Maskil. Das ist das eine Sache. Und sein Sprach ist verbunden mehr mit der jiddischen Sprache vom 19. Jahrhundert, vom 18. Jahrhundert. Mendele, Moichers Forim, hat geschrieben auf Yiddish, was ist frei, a Sach mehr frei von dem alten Yiddish von den Maskilim, a Yiddish, was ist die Base von der modernen jiddischen Literatur. Wenn ihr lehnt Isaac Mayer Dick, fühlt ihr, als das ist ein Jiddisch von vergangenen Deures. Aber wenn ihr lehnt Mendele Moichers Forim, fühlt ihr, als schreibt auf ein Jiddisch, was ist euch neuend und was ihr versteht. Okay. Avram Reisen schreibt Echet. Was ist mit Avram Reisen? Okay. Avram Reisen, was ist einer von den wichtigen jiddischen Schreiber von anhieb 20. Jahrhundert. Wie wird gesagt, die Base von sein Jiddisch ist schon gebaut auf dem modernen Jiddisch, was Mendele Moichers Forim hat geschrieben. Aber Mendele Moichers Forim hat gebaut sein modernem Jiddisch, und dort zitiere ich Professor Schmeruk und Dov Sadan, der größer ההישג הגדול, der größer Beitrag von Mendele Moichers Forim, wie der Vater von der modernen jiddischen Sprache, kommt von dem, wie Dov Sadan und Professor Schmeruk sagen, was bis der Zeit von Mendele Moichers Forim
ist gewesen a Yiddish von Zoffen und es ist gewesen ein anderer Yiddish, was Schreiber geschrieben von Dorem, Russland. Mendele Moichesforim ist der erste Leut sein Biografie. Ist geboren geworden in Kapule, was ist, und ich habe nicht kein Deutsch, a litwische Stadt in Zoffen, Russland, und in seiner Jugend ist gefahren mit einer Beut, wie man sagt auf Jiddisch. Ist gefahren mit Beggars und Jiden ohne Heim, wo seine gefangen in kein Dorem Russland. Und wenn hat geschrieben auf Jiddisch, sagt Dov Sadan und Professor Schmeruk, hat gemacht eine Kombination von dem zoffendicken Jiddisch, von wann ist gekommen, und von dem doremdicken Jiddisch, wohin ist gegangen. Das heißt, der Beitrag von Mendele Moichesforim ist gewesen, als hat zu neu geführt zusammen zwei Dialekten von Jiddisch. Okay. Zum ersten Mal. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Ja, und heute habe ich meine Klasse mit Vegan. Ja, okay. Der Pfarrer will gewollt sein, wir haben noch Zeit. Aber ich will zurückgehen zu unser Gespräch, was hat sich angehört, endigt sich mit Naschen. Mit einem Wort. Jetzt will ich fragen, Emetzer, was kann Yiddish? Was meint das Wort Naschen? BMS. Okay. Das ist sehr wichtig. Ihr sollt hören, was heutzutage verstehen, die was reden und kennen Jiddisch. Sie doch noch eine interessante Frage. Ich weiß nicht dem Entfer. Von wann kommt das Wort Naschen? Was ist die Etymologie von Wort Naschen? Und der Pfarrer hat gesagt, als Shlomo Lerman, mein Chaver, wird einmal öfter kommen auf meine Einladung zu euch und uns erklären, wie soll, hat zugegräht an etymologischen Wörterbuch von der jiddischen Sprache. Weil ich bin sicher, als jeder Wort in Jiddisch, wie in jeder Sprache, hat seine Etymologie. Okay? Ich will sagen, als ich habe der Äußer von der jiddischen Sprache, von Nochem Stutschkow. Und ich habe gefunden das Wort Nasch und ich darf suchen auf die Blätter das Naschen, Nascherei, Naschen. Seid so gut und sucht. Oi, weh. Kommen die Klasse? Okay, sehr gut. Okay. Top. Islomir ist der Endigen übersetzen auf Jiddisch. Necham.
Im Satz, was sie hat gelernt. noch einmal, Wir haben schon übergesetzt. genasht in Halacha und Agoda. אוקיי, אז אנחנו קוראים עוד משפט. Okay. Dabei tracht sich, als der Beis Midrash hat getan a große Mitzvah mit dem Reinnehmen die verfrorene Gassike Jinglach sich zu warmen und lernen mit sie. אוקיי. 2-3 מילים ותרגום, באנגלית. Okay, dabei tracht sich. In the meantime, Right. thereby, he thinks to himself. Yes. Something like that. As der Beis לא, Midrash. לא something like that. Oh. את זה נכון. Oh no, I'm not. Ich bin nicht sicher mit sich allein zu übersetzen. Ihr seid kämer nicht sicher mit sich allein und ständig setzt die Rieber בדרך כלל נכון. בבקשה. Okay. As der Beis Midrash hat getan a große Mitzvah. תרגום. Okay, that the Beis Midrash did a huge mitzvah, like a great deed, a good deal. A good deed, yeah? Okay, a good deed. Okay. Mitten reinnehmen with the taking in. Right, taking in die verfrorene gassige Jingelach, the frozen street boys, okay. Right. Sich anzuwarmen und lernen mit sie, to warm up, okay, anzuwarmen and teach them, or and teach them, exactly. Und lernen mit sie and teach them, yeah? Right. Okay. I don't know how do you translate meet? Und lernen mit sie. With them. With them, and to teach. But in English, you cannot say to teach with them, okay, but to teach them. Okay. But in Yiddish, lernen mit sie, okay? To study with them. Yeah. Okay. Das ist ein Example, als das Wort mit, ein kleines Wort, Okay. das ist wichtig auf Yiddish, aber in English, es macht nicht aus. Right. Okay. זה נכון. Okay. Meet means meet in Yiddish, together with. Meet is together with. Every sentence which uses the word meet means together with. Ich gehe mit mein Mammen. I am going by foot together with my mother. Okay. One moment. Yeah. One time I told you and I asked you, I don't know if you remember, was is auf Yiddish Chalitkes? Was? מה זה ביידיש חליטקס? חליטקס? חלמיטקס. חלמיטקס. כן, מה זה? Ich habe nicht gehört das Wort. ורה, שומעת? אני כנראה שלא הייתי בשיעור הזה, לא... יש לך מושג מה זה חליטקס? לא. לא. חלמיטקס. חלה ביחד עם גבינה. חלה? ומה זה חליונקס? חלה, was man esst auf Shabbos? נכון. מה זה חליונקס? ורה? ורה שומעת? מחלום משהו? לא, זה חליונקס.
חלה משבת בלי גבינה. חלה מתקס וחלה אונקס. מיט ואון. מיט ואון, בדיוק. Meat together with. Vos, can you spell the word for me? Chet lamed. I want you to write it. Chet There are lamed. three words. Three Chala. words. The first Chala. word is chale, chet lamed hey. Yeah. כמו חלה בעברית. Yeah. The second word, meat. מם Oh. י"ט. Chala meat, yeah. כז. קוף עין זין. Oh, challah with cheese. נכון. והמשפט השני, חליונקס. חלה, ח' למד ה', און, א' קמץ נון, מילה שלישית, כז. חלה און, כז. חלה בלי צ'יז. Bli, without. Oh, but hat gesagt meat. Challah meat kez, meat. לא, משפט אחד זה חלה מיתקז. משפט אחר, חלה אונקז. אז אמרנו, חלה מיתקז או חלה אונקז. You can eat חלה מיתקז, you can eat חלה אונקז. בסדר? Yeah. אוקיי. טוב, יש לנו עוד 10 דקות. רק אפשר לשאול משהו? תמיד אפשר לשאול משהו, והאמת היא שאולי אני פעם אתכנן פגישה איפה שרק שואלים. כן, בבקשה. לא, פשוט לרנן מזה, אבל הם לימדו את לא, כן, לימדו. אז, אבל לרנן מזה יכול להיות שני דברים. לימדו אותם או למדו ביחד איתם. פה הכוונה לימדו אותם. כן, זה מה שאני חשבתי, כי הם לימדו, בטח שהם, את הילדים האלה לא ידעו כלום. נכון, נכון. Ich habe einen Vorschlag. Efter wir können endigen Donnerstag, weil Shlomo wird sein und Aviva, Daniel. Okay. נחמה, אני מקבל, ונוכל לעצור כאן, ואני מבין שדניאל לא בא, ואביבה לא בא, ואביבה לא כתבה למה היא לא באה? לא. חבל. אז אנחנו נעצור כאן, ויום חמישי אנחנו נסיים את זה נסוני ניקח, ונחמה, אם את יכולה ביום חמישי להתחיל עם מה שאת רוצה לעשות, אני אשמח. Okay, das ist, ich bin sehr zufrieden zu suchen ein Wort und was das meint. Ja. לא, אבל אני אומר, על בלנקשטיין. Blankstein, ich rede wegen das Wort naschen. Blankstein, okay, ich will sagen, als es wird nicht sein Donnerstag. Ich darf ein bisschen mehr Zeit. Gut, aber erzählt uns, aber den Donnerstag, erzählt uns, was ihr wollt tun. Okay, warte. Und ich will sagen, dass ich bin gewesen in Kontakt mit Anita Norwich. Ja. Und ich habe ihr gesagt, dass ihr letzte sein auf YouTube und sie will... Moment. Ihr hat ihr gesagt, nicht ihre Lektion, eure Lektion. Eure Lektion sein auf YouTube und sie will wissen und hören und gucken, auf was ich will erzählen und sagen und reden. Gut. Wegen Blankstein. Ja. יפה מאוד. Okay.
אוקיי, תודה רבה, אוקיי. נתראות ביום חמישי, אוקיי. ורה ונחמה. I'm It gonna was a pleasure. I'm gonna stop the recording, okay? Right. Yeah, okay. אז Okay. תודה להתראות. רבה.